Okay, we are going to start the second question and answer session. So we have received 3 questions. So we'll start with 4 questions. Question number 1. Theruan Saranai Bante. When you start up doing meditation, whether it is paryanka or walking, I want to know how long it has to be done. Is there a time limitation for the meditation with metta? Basically, we are targeting like 1 hour. 1 hour sitting, 1 hour walking. But if you can't achieve it, maybe around 30 minutes, you can try. And again, sometimes as you are moving forward, you may understand, okay, what is the kind of a cycle. So at the beginning, it's very much like difficult to sit for 1 hour. It is quite difficult because you are not used to it. And maybe you can change the posture time to time. Maybe within the 1 hour, maybe 3 times you can try. But if you are frequently changing the posture, that also would be difficult, will be a hindrance during the early stages. And on the other hand, later as you are getting more and more familiar with meditation, then you will understand how the cycle rotates. Like say during the sitting, how the whole session evolves. It may start with maybe a little distracted mind, and then you are calming down and you get concentration, and then say you are in a part of observation and the observation goes smoothly, and then you reach a stage, okay, everything very much like collapse, and you get a lot of disturbances, and when it is turning to the other side, or else you feel, okay, now it is enough, you feel kind of tired, or else another time, okay, you are in a kind of a little concentrated state and you emerge from that. So likewise, depending on the area where you are, now there are different kinds of symptoms available indicating the end of the session. So as you are familiarizing with meditation, you will understand, okay, how these symptoms may arise, indicating, okay, now the session is finished. So therefore, as you are moving forward, it becomes more and more natural rather than kind of a scheduled sitting. But the beginning, better do a sort of a scheduled sitting because you need to get familiarized. Otherwise, we feel, say, we are not seasoning the body, we are not training the body, we are not training the mind. So 1 hour is what we typically advise. So sitting 1 hour, walking 1 hour, and assume that if it is quite difficult, if you are feeling nodding and drowsy and all these problems are there in the sitting, then better get up. Maybe at least after half an hour, you can get up and then go for walking. And walking also similarly, as I said maybe yesterday, that as you are moving forward, you may understand what are the symptoms as you coming to the end of the session, walking session. Probably it's a kind of an invitation for you to go for sitting, because if you are not tired. Thing is, till you find out the balance of the speed, you might even get tired when you are reaching 1 hour, because you are putting too much effort and you are trying to control, and you don't know how to naturally walk. Later you will understand the balance, where you don't need to intervene, you allow the body to naturally walk, you are maintaining the familiar speed, pace, and then you feel comfortable. You may not feel any kind of tiredness at the end of the session. Rather, mind become more clear, contented, fairly mindful. Then actually you can go for sitting. So likewise, 1 hour is the kind of normal margin. Report number 2. Namo Buddhaya, Reverend Bhante. What is emptiness? Is it concentration or jhana? Could you please explain? Theruvan Saranai. Both we can say. So basically, now
you might have heard jhana only in samatha side, but there are jhana we can parallelly talk in the vipassana side as well. So that's a very interesting subject. Where, say for example, jhanas are defined based on the jhana factors. Where you are attending your mind, or you are applying your mind to an object again and again, applying your mind. So that is called vitakka, applied mind. And then you are observing, investigating that particular phenomena, that is called vichara, sustained application, we can say. And then as you are familiarizing with this whole process, the mind become kind of pleasant, happy, rapture. So that is called piti. That's another factor. And then you feel comfortable, and your body feel lighter, and body feel comfortable, mind feel comfortable, you feel little happy. So that is the happiness, what we call sukha. And then mind is concentrated, that is the ekaggata. So if these 5 jhana factors are present, we can say, okay, fairly we are in line with the first jhana. But there are many, the broader depth, you can be with these 5 jhana factors at a narrow level or kind of a surface level. You can be little more deeper level, and you can be even very deep level. So depending on the depth, you can even vary. You can kind of categorize jhanas. The first jhana itself, I am talking now about the samatha jhana. The first jhana itself has such kind of a variation. It's not the, say, beginner, maybe with maybe less depth. And you can use another mechanism, go to a little more deeper. And with another method, maybe you can go more deeper. So likewise, many areas are there, and what is the subject that you have used to attain jhana. So that also depends. You can attain jhana using metta, you can attain jhana using, say, anapanasati, using kasina. So likewise, all the different methods are there in samatha. In vipassana also, now say you are doing dhatu manasikara, for example. And you are having some mindfulness, fair amount of mindfulness, and now mind is not getting distracted. And where you keep your mind, where you are keeping your attention, and you are capable of sustaining your attention there. Again and again, various phenomena are arising. So you are applying mind again and again to that particular phenomena. So the applied mind is present. And not only you are applying the mind, once you applied the mind, your mind get concentrated there. It's not sort of getting distracted. You can keep it there. So the mind is well concentrated on that particular phenomena. So the concentration is also there, ekaggata there. And now you are investigating. The investigating part is also there. Vichara is also there. Suppose now you are training your mind to do this. Only at the beginning it has to be done with lot of effort, because mind is not used to it. But later, once the mind is used to it, now the mind itself start doing it. You don't need to intervene. Again and again, various phenomena are arising, and again you are applying your mind. Again and again, you are investigating. So as a result of that, now you feel comfortable, because you don't need to intervene, no hindrances, and it's a kind of it becomes kind of an interesting process to investigate all these different phenomena. Now the rapture, kind of happiness are all arising, and you feel comfortable. So that piti, sukha, ekaggata, all are present. So therefore, even in the vipassana practice, you can say, okay, you are in first jhana. As you are moving forward, now say those factors, so those phenomena become subtler and subtler, and your mind become more sort of concentrated or limited to a smaller area. You don't need to jump here and there, because your mind is fairly concentrated. And even that concentrated little area, there are small phenomena available. So you can quickly and precisely understand all these small phenomena, minute phenomena. So that is very much like the second jhana, where you don't need to jump. Applied thought is not very much necessary. You first applied, yes, that's it, and you are very much focused onto that particular area. That subtle phenomena are simply vibrating, and you are simply watching it.
So the first two jhana factors are now not very much operating, but the three others are available. I mean, you are quite comfortable, you feel lighter, body is lighter, mind is fairly happy, all these things are there. And then say, as you are further moving forward, now you lose even the differences between these subtle phenomena. And very much like now things are turning more towards the equanimity, not much rupture available, because the variation of the phenomena, variation in the sense the tone. Say previously, say for example, if I am taking the Vedana-Nupassana, previously you have pleasurable feelings, painful feelings, equanimous feelings, but now everything becomes kind of the same taste like. You can't recognize whether they are pleasurable or painful or equanimous. Very similar to samatha. In the samatha jhana, samatha fourth jhana, the variations are going towards the arupa jhana. You may come up to the fourth rupa jhana, and then you are variating that to the four arupa jhanas that are very much like different manifestations of fourth jhana. So similarly here also, when one reaches the very much like not unassociated, non-grasping state of mind, so as one is moving forward, now you may understand, okay, now the space is becoming more and more, the empty, so rather we can say no phenomena now, that no phenomena area become little larger and larger. So the space become larger and larger. So that is where we can say akasananchayatana, where nothing is there, kind of space is there. So you feel the spaciousness of the mind. And then when you are moving to the Vijnananchayatana, you may understand, okay, it is not merely the space. I am fully aware of the space. So the awareness is also boundless. Kind of full awareness is available without any boundary. So very similar to Vijnananchayatana. And in that area, now you can look at it from another angle. There is no I, there is no person, there is no being. So that is empty. Now we are reaching the emptiness, we can say, more empty of a self, empty of a person, empty of a, say, I making and all these things. So that is where the fair understanding of the emptiness happens. So Buddha defines emptiness, sunyata, sunyamidang attenava attaniyenava. Because you don't feel I, you don't feel a self, you don't feel an individual. Emptiness is there, just nothing is there basically. So that is where we can say the emptiness, sunyata, when one reaches through Vipassana. So the emptiness is therefore is not through samatha, but rather through Vipassana. Yep. Yes. You need to come here. Or you have to pass the mic. Today I went for lab report, so they have reduced sugar for my tea. Still didn't get the report, by the way. Right. Yeah. One thing, Vipassana meditation. Yeah. First, after some time, you don't get any bodily sensations, nothing at all. Sorry, I didn't get you. No body sensations. No bodily sensations. After some time, and then you don't have any thoughts also. Unless it's very occasionally. So that is emptiness, a sort of emptiness, for which Thero, Loka Swamin Wahanse kiyanne histana, and you too say histana. I think that is much below first jhana. Yes. What do you call it? But much below first jhana. Below. That is what I feel. No, that's what I mean. That's why I explained one after step by step. So the first jhana is where the 5 factors are available. So 5 factors means you need to have a phenomena. So that's why I say this is the phenomena.
So this is the mind. So I have to apply the mind again and again. Apply the mind again and again. So that should be possible. That should be available. And then not only applying, I need to sort of investigate, searching what's there, searching. That's the second jhana factor. And when it is happening properly, then you feel comfortable, happy, pleasurable, and all these things are there. The third jhana factor, the piti. And again now feel body comfortable, mind comfortable, and that we can say the fourth jhana factor, the sukha. And the mind is concentrated. That is actually, according to the Vipassana, now it's the spontaneous kind of concentration. You are, say, these are the two objects. Now you can concentrate here and investigate here, then you can jump here, investigate there. So the concentration is a spontaneous type of concentration. But first jhana comfort is not that, you can't say it's much comfortable, but when compared to the fourth and beyond that, so the equanimity is more prominent as you are moving forward ahead of the four, mostly. Yeah, but Bhante, what I say is now, in the state that I mentioned, you don't feel anything, you are just there. Just there. No happiness, no rapture, no thoughts, no... yeah, that is very much like above four. Above four, there can't be rapture. There can't be much of a pleasurable feelings. Rather, it's very much like the equanimity. You are just there. You are just there. But the thing is, whether you came through the proper... Because sometimes people may misunderstand this with the samatha also. Now say you are simply a beginner and you are able to keep your attention on breathing again and again. And the breathing becomes subtler and subtler, and ultimately breathing disappears. So then sometimes people are too quick to represent that as emptiness. So that is not the emptiness that we are talking. So emptiness, in true sense, has to have the understanding of the, say, the impermanence, unsatisfactoriness, and non-self. Basically, typically emptiness is defined based on, as I have referred Buddha's teaching. Yes. So sunyamidang attenava attaniyenava. So if we simply say histana, so we can't get that sort of an understanding. Yes. So sunyamidang attenava attaniyenava means that you have a kind of deeper understanding. There is no self here. There is no person here. There is no I here. So that comes through some vipassana practice, not simply by seeing that the breath has disappeared. It cannot be samatha at all. No. That's why these two are two sides. Yeah, some parallelism is there. Some similarities are there, but in terms of the understanding, vipassana is much advanced than here. Yeah, samatha enhances ego, I suppose. It could also be. Yes. That also can happen. Yes. Thank you. Yeah. Report number 3, Theruvan Saranai. Venerable Bhante, I am experiencing a difficult situation to concentrate on my work-related matters after I start mindfulness practice. Is this a normal situation or am I doing something wrong? My understanding is that I want to go through the situation as a beginner. Please give me necessary advice. Yeah, I like to discuss. May I know who has written? Yeah, what is the difficulty that you are experiencing? No, sometimes some matters I forget. Forget. Forget means I'll remember after few days or end of the day. By the way, what is the stage of the meditation that you are going through now? So, can you explain what you are doing while sitting? Most of the time I am doing the walking meditation, very little sitting meditation. I see. While walking, can you explain what is your experience? I'm at the very beginning level, so I can concentrate the
touching. At the moment, say, at one time I can go for about 20-30 steps. I can concentrate. Okay, there are no distractions during that time? No. No distractions? If the external sounds or anything comes, that's also, I'm not, it's not a disturbance. But I mean, all this, the length, you can mindfully walk? Yes. Okay, so what do you experience while walking? So when your foot touching the ground, what are the things that you are experiencing? There are different experiences, means that I can feel the roughness, and some areas I can feel the smoothness also, and sometimes I feel that it is a very flat, even though it is a very leveled and flat surface, sometimes I feel it has some variations. Yes, variations. So you are simply paying your attention to those and you are walking. Yes. So at that time, mind. So how about the inner chatter, the talking part? Sometimes some thoughts comes. After about 10-20 steps. Okay. Sometimes some thoughts comes. And suddenly I then realize I am doing something else, so then again concentrate on the phenomenon. Okay. So, I mean, if it is better, if you are able to pay attention on the daily activities also, how to be mindful. Are you doing that also? Trying to do, still not much familiar. Not much familiar. So that means, actually it seems I can't relate this with mindfulness then, because you are still beginning the mindfulness. So there is no kind of a significant impact yet happen to you, to your mind, because of the mindfulness practice. You are just starting and you are just catching it up and not yet connected it to the daily activities. So therefore, it's very unlikely that this forgetting part coming from mindfulness practice. Actually, the opposite is usually happening. When you are starting the practice of mindfulness, so usually you start developing the brain, you developing the memory. You start remembering many things. And because mind become more lighter and you are there, you are not getting distracted. If suppose that you want to read a book or whatever it is, then your mind is fairly there, well concentrated, and you can spend more time in that particular activity. And since the clarity of mind is fairly good, so you easily get remembered. But the kind of a shift happen when you are in the Vipassana practice. That's a different story. But typical situation is that as you are growing in mindfulness, there's a significant growing in memory as well. So here, therefore, I can't relate this memory loss to mindfulness practice. Maybe getting older. Exactly. So you can check that also. That typically happens now. We are all now in 50s, end of the 40s. That also possible, yeah. During the time, are you, whatever the activity now you are referring that you can't remember. So that activity, do you have any kind of resistance to that activity? Your mind don't like to get involved with that activity? You internally have kind of a sort of resistance for that? Sometimes. Because basically, if you don't really enjoy the work, or if you are feeling a little burdened about that particular task, then the mind slowly shuts it up. Shut up. Basically, do not want to get it inside. Yeah. Without knowing, the mind shutting down. Mind does not allow those information to come in because you have some internal resistance to that. You don't basically like that. You don't appreciate that type of work.
So the mind automatically, without my knowledge, mind simply cut it off. That also can happen. Maybe, yeah. Sort of a self-defensive mechanism. And internally you are not appreciating the type of work, even though you are forcing yourself to do it because of whatever the responsibility or whatever things that you are forced to do it, but internally you are not happy by doing it. As a result of that, they are not very much internalized. So you can't remember them. There may be many reasons. So the mindfulness practice on the opposite, on the other hand, usually develops the memory because mind become more clear and less distractions, and your concentration also develops, and you can easily focus your attention. And if you have certain interest on a particular task, so that details start registering in your mind. And later time, if you want to retrieve that information, there also you are maintaining kind of a mindful state, and then you can easily retrieve that information, what you have properly stored. Therefore, the mindfulness practice has a significant improvement in memory. So you need to check what are the other possibilities causing this issue. So it can't be really mindfulness. Yeah. Okay, yeah. Thank you. Sure, yeah. Yeah, I also had that issue earlier before practicing mindfulness, forgetting things. But after practicing mindfulness, I feel I am more focused and I be ready that these things to be done, and kept it away, kept it ready to take over. In the morning, I get into the vehicle. Now I thought of how to do yoga. Then only I realized I haven't put the mat inside the vehicle. So lucky, because I am aware before leaving home, I make sure I took everything and come back. Because if you are in that state, you can concentrate whatever the things that you want to do. Thank you. Report number 4. Theruan Saranai, Garu Swamin Vahansa. කාලයක සිට චිත්තානුපස්සනාවේ යෙදෙමි. සක්මනේදීත් සිත දිහා බලමින් සක්මන් කරමි. පෙර තරම් ආයාසයක් නොමැති නිසා විටක භාවනාව සතිය දුර්වල වී දැයි සිතේ. අනිමිත්ත ස්වභාවයේ සිත පවතී. අරමුණක් එන විට එහි වේදනාව එනම් කැමැති අකමැති බව සතුට දුක වෙන්ව දැනේ. Number 1. මාගේ ප්‍රශ්නය මෙම වේදනාවේ නැති වී යන ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්නද අරමුණෙහි නැති වී යන ස්වභාවය බලන්නද යන්නයි. කෙසේ වෙතත් සියල්ලම එකට නැතිව යන බව දැනේ. Number 2. ඈතින් මෙම දේවල් නිරීක්ෂණය කරන යමක් ඇති බව දැනේ. එයට ප්‍රතිකර්මය කුමක්ද? තෙරුවන් සරණයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඔක පේනවනම් වරදක් නැහැ. ඉතින් ආයේ අපි බල කළා හිර කළා අහවල් එක බැලිය යුතුයි කියලා දෙයක් නැහැ. අපිට වේදනාව අරමුණු වෙනවා නම් වේදනාවේ නැතිවීම දැනෙනවා නම් පේනවා නම් හොඳට දැනෙනවා නම් ඒක කමක් නැහැ දැක්කට. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි ඒක නැති වෙලා ගියාට පස්සේ ආයෙත් අර කියපු නිමිති නැති ස්වභාවයට තමයි හිත එන්නේ. මොකද මෙතෙන්දී වේදනාව නිමිත්තක් බවට පත් වෙලා අරමුණක් බවට පත් වෙලා ඒකේ නැතිවීමත් එක්ක ආයෙත් අපි නිකන් ආයෙ අතෙන්ට නිකන් සෙට් වෙනවා. අර හිතන්න දැන් අපි මෙහෙම කන්දක් හරි නිකන් කන්දක් කියලා හිතන්නකො. මෙහෙම පටන් ගත්තා උඩට ගියා ඔහම යටට ගියා නැති වුණා. ඒ වගේ අර වේදනාවක් කියන එක නිකන් බබල් එකක් නම් මේකේ ඇතිවීම පස්සේ ඔය විදිහට දැක්කා. නැතිවීම මෙහෙම දැක්කා. නැතිවීමත් එක්ක අන්තිමට අර හිතන්න වෙන වේදනාවක් ආවේ නැහැ. වෙන හිතවිල්ලක අපි රැවටුනේ නැහැ. වෙනම කොහෙටවත් හිත දැම්මේ නැහැ. එහෙනම් ආයෙත් අර එම්ටිනස් වලට නැත්තම් නිමිති නොගන්නා තැනට හිත ඒ හරහා යන්න බොහෝ සෙයින් අවකාශය තියෙනවා. එතකොට ආයෙත් අපි වේදනාවට දැම්මොත් ඉතින් දිගටම ඒකමයි අපි කරන්නේ. අතන ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපි හිතන්න දැන් කාලයක් ගියාට පස්සේ අපේ හිත පුළුවන් නම් උපාදාන නොකරන තත්වයක පවත්වන්න. ඒකෙන් හැඟෙන්නේ නැහැ අවධානය යොමු කරාම අනිත් දේවල් නොදැනෙනවා කියලා. අවධානය යොමු කරොත් අනිත් දේවල් දැක ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් දැන් මනසට උවමනාවක් නැහැ ඒවා ගිහිල්ලා läග ගන්න. ඒවා ගිහිල්ලා බැහැ ගන්න. ඒවා ගිහිල්ලා උපාදාන කරන්න. ඒවා ගිහිල්ලා අල්ල ගන්න, බදා ගන්න. ඉතින් හිත කැමති ඊට වඩා නිකන් සැහැල්ලුවෙන් මොකක්වත් අල්ල ගන්න නැතුව මොකක්වත්
ඇසුරු කරන්නේ නැතුව ඉන්න. ඒ නිසා මෙතෙන්දී ඉතින් සමන්ට තේරෙනවා නම් මේවා නැති වෙලා යනවා. ඒක නම් බොහොම ස්වාභාවිකවම Tamanට දැනෙනවා නම් කමක් නැහැ. ඒකේ වැරදක් නැහැ දැක්කයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ හිතන්න දැන් මනසට තේරෙනවා නම් දැන් මේක දැක්ක ඇති. දැන් මට ඉන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් තනියෙන් හුදකලාව මුකුත් නොකර කරදරයක් නැතුව වෙහෙසකින් තොරව. එhmenan ඉන්න දෙන්න. බලෙන් පෙන්වන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ මනස නිදහස් වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට දෙවෙනි එක අහන්නේ මොකද්ද මේ ඈතින් මෙමරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඈතින් මෙම දේවල් නිරීක්ෂණය කරන යමක් ඇති බව දැනේ. එයට ප්‍රතිකර්මය කුමක්ද? ඔව් ඒක ඈතින් යමක් වෙන බව නිරීක්ෂණ ඒ කියන්නේ දැන් ඒකේ මට තේරෙන විදිහට දැන් මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ දැන් මේකනම් නිරීක්ෂණයට භාජනය වෙන්නේ නිරීක්ෂණයකට මම ඉන්නවා කියලා හැඟෙනවා කියලාද අහන්නේ. Bante will ask her to because she asked me whether I also realize this or whether I also understand ගන්න this. පුළුවන්. ඒක තමයි. මෙතන යමක් තියෙනවා කියලාද ගන්නෙ නැත්නම් නිරීක්ෂණය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් පහළ වෙනවා කියන එකද අහන්නේ. රංජනි. ඔව්. අපි සිත දිහා බලාගෙන ඉන්නවනේ නිකන් just overlooking everything වගේ. then මොකකින්ද මේ බලන් ඉන්නේ? බලාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න අතන ලස්සන පොයින්ට් එකක් තියෙනවා අතන. ඕක තමයි අතනම කතා කරන්නේ මේ කාලකාරාම සූත්‍රයේදී මේ දැන් මේ දවස්වල අපි ඕක සාකච්ඡා කරනවා මේ මනසේ මායාව පොතේ. මේ ඒ කාලකාරාම සූත්‍රයේ ඔන්න ඔය වගේ ස්ටේට්ස් 4ක් බුදුහාඳුරෝ පෙන්නනවා. එකක් තමයි දිඨා දට්ටබ්බං දිඨං න මඤ්ඤති ඔන්නෝම කියලා එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැකීමෙන් තොර දැකිය යුතු යමක් ඇතැයි නොහඟි. දැකීමක් පමණයි තියෙන්නේ දැකිය යුතු යමක් තියෙනවා කියලා එහෙම ගන්න නැහැ කියනවා. ඊළඟට නොදැක්කයි කියලත් මඤ්ඤණාවක් නැහැ කියනවා. දැක්කේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් එහෙම දෙයක් නැහැ කියනවා. අනිවාර්යෙන් දැකිය යුතු දෙයක් එතන තියෙනවා කියලා එහෙමත් මඤ්ඤණාවක් නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ දකින්නෙක් ඉන්නවා කියලා මඤ්ඤණාවකුත් නැහැ කියනවා. ඔන්නේ ලාස්ට් අන්තිම එක තමයි ඊටාම වටින්නේ. දකින්නෙක් ඉන්නවා. තට්ටාරං න මඤ්ඤති. ඉතින් ඔන්නතන හුඟක් එතන බුදුහාඳුර විතරයි ඔය පොයින්ට් එක හයිලයිට් කරන්නේ. හුඟක් ආගම් වල ගිහිල්ලා ඔන්නතන හිර වෙනවා. එතන ඒගොල්ලන් නිකන් ෆීලිං එකක් තියෙනවා මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි මේක බලන්නේ. එයාට තමයි දැනෙන්නේ. එතකොට මෙයා තමයි රස විඳින්නේ. එතකොට රස විඳින්නා අහු වෙනවා. නැත්නම් නිකන් බොහොම සටල් ලෙවල් එකක තියෙන නිකන් කොන්ෂස්නස් එක එකේ නිකන් එයා අල්ල ගන්නවා මෙතන නිකන් ආත්ම ස්වභාවයක් තියෙනවා බොහොම සෙල්ෆ් එකක් තියෙනවා කියලා එතන හිර වෙනවා හුඟක් ආගම්. බුදුහාඳුරෝ කියනවා හරි ලස්සනට දට්ඨාරං න මඤ්ඤති. ඒ කියන්නේ ඒ දැන් දැකීම් මාත්‍රයක් දැකීම් ක්‍රියාවක් මිස ඒ හැර මෙතන දකින්න කෙනෙක් නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක එකපාරටම තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින්. අපිට හැඟෙන්නෙම ඒ කියන්නේ අත්‍තරම ඕක කියනවා නම් රහත් වෙනකම් අපිට හැඟෙන්නේ ඕකම තමයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක යෝග ලස්සනට සාකච්ඡා කරනවා මේ කේමක සූත්‍රයේ. ඔය කේමක සූත්‍රයේදී දැන් මෙහෙදිද මං කිව්වේ. ඔව්. කේමක සූත්‍රයේදී අර කේමක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් උන්වහන්සේ අනාගාමි වෙලානේ. අනාගාමි වෙලා ගිහිල්ලත් දැන් අර අනිකුත් තෙරුන් වහන්සේලාට කරන විස්තරයේදී උන්වහන්සේ හරි ලස්සනට කියනවා මේ දැන් අර මලකින් එන සුවඳ. ඒතර මලකින් එන සුවඳ පෙති වලින් දෙන්නේ, කොළ වලින් දෙන්නේ, රේණු වලින් දෙන්නේ, කොහෙන් දෙන්නේ? හරියට කියන්න අමාරුයි නේ. නිශ්චිතව කියන්න බෑ මේ කොහෙන් දෙන්නේ කියලා. හැබැයි සුවඳක් කිරනවා. ඒ වගේ උන්වහන්සේ කියනවා මම මේ රූපස්කන්ධය මම කියලා සලකන්නේ නැහැ. වේදනාස්කන්ධය මම කියලා සලකන්නේ නැහැ. සංඥාස්කන්ධය මම කියලා සලකන්නේ නැහැ. සංස්කාරස්කන්ධය මම කියලා සලකන්නේ නැහැ. විඥානස්කන්ධය මම කියලා සලකන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කියලා හැඟීමක් තාම තියෙනවා. sense of I am is still there. ඒතකොට ඒක නැති වෙලා යනවා කියන්නේ රහත් වුණාම. ඒ නිසා අනාගාමී වෙච්ච මට්ටමේදී පවා බොහොම මේ කියන්නේ අපි කිය මුරුදු ලෙවල් එකක නැත්නම් බොහොම සටල් ලෙවල් එකක sense of I is still available. ඒ කියන්නේ මම කියලා හැඟීමක් තාම තියෙවි. ඒක තමයි අස්මිමානය කියලා කියන්නේ. අස්මිමානයේ පැති කීපයක් පෙන්වනවා. එකක් තමයි මාන සයිඩ් එක, conceit පැත්ත. අනිත් එක තමයි ඒකේ තණ්හා පැත්ත. අනිත් එක තමයි මාන අනුසය පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේවා හිතින් හරිම සටල්. ඉතින් අපිට එකපාරටම අහුවෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ හිත උපාදාන වලින් තොරයි මට්ටමකට ගන්න පුළුවන්. විපස්සනාව හරහා ගිහිල්ලා දෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් sense of I is still there.
subtle form of sense of I still there. පොඩි කොහොම සැලකිය යුතු ඒ කියන්නේ යම් පමණක දැන් අර මේ බොහොම තදබල විදිහට අල්ලන ගතිය තමයි අඩු උනේ. බරපතලද අස්ස රිංගාගෙන මගේ කියාගෙන අනිත් අයත් එක්ක ගහගෙන බැනගෙන යන තරම් මේ මමත්වය ඔන්න දැන් යම් පමණකට අඩු වෙලා ඒක ගියා. හැබැයි තාම නිකන් මම ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ගලවලා යන්න රහත් වෙන්න ඕනේ. රහත් වෙලා බලමු. වටන මේ ඒ සිත දිහා බලාගෙන ඉන්නේ තවත් සිතකින්ද? එහෙම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම පැත්තට එහෙම යන්න පුළුවන්. පට විපස්සනා කියලා කියනවා. ඒකේද දැනුවත් බවක් කියලා විතරක් ගන්න. සිතකින් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් සිතේ ඇති සතිය කියන චෛතසිකය එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් කියන අපි හිතන්න දැන් මේක දකින්න. එතකොට අපිට හේතු ගණනාවක් අවශ්‍යයිනේ නේද? ඇහැ අවශ්‍යයි, ආලෝකය අවශ්‍යයි, මගේ අවධානය දෙට යොමු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේක ඒ දැකීම මාත්‍රයි. ඊට පස්සේ මේක හඳුනා ගැනීම පැත්තක් සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මම මේක රීඩ් කරන්න ඕනේ. එතන තව ඒ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා තව අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් පැත්තකට යන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා આવොත් ඔන්න අපි කියනවා මෙන්න දැකීමේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ වුණා කියලා. ඒතර මේ දැකීමක් කියන්නේ කාරණා රසක එකතුවක්. කන්ඩිෂන්ස් වල කිහිපයක ගණනාවක එකතුවකින් තමයි ඔන්න දැකීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. නේද? එතකොට ඒ දකින්න ස්වභාවය දැන් තමයි දැක්කා. ඒ දැකීම ඔන්න තවත් හිතකින් දකින්න පුළුවන් කියලා එහෙම විස්තර කරනවා පටිවිපස්සනා කියලා පැත්තක් කතා කරනවා. එතකොට නිකන් අරමුණ තියෙනවා අරමුණ දන්නා හිත තියෙනවා. ඒ හිත දන්නා තවත් හිතක් ඉතින් ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම. ඉතින්චරම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර මේ අරමුණේ ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවයක් මේකේ අනිත්‍යයක් දුකක් අනාත්මයක් එහෙම වැටුණා නම් ඉතින් හිත ටික මේක අත්හැරලා දාවි. ඉතින් එතකොට හිතේ නිදහසක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් ආයෙත් මේක තිබුණද නැතද කියන එක නෙමෙයි මේ නිදහස් භාවය කොහොමද අපි තව ප්‍රගුණ කරන්නේ නේද? ස්කෙලස් වලින් මේ හිත නිදහස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ වෙන පැතිවලට ඊට පස්සේ මනස යොමු කරන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක යොමු කරන්න පුළුවන්. මම 7-8 years වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ දවස්වල 1 hour morning 1 hour evening. දැන් ඉඳගත්තත් අව thoughts එන්නේ නැතිකොට ඊටම මම හිතන්නේ නින්දට වැටෙනවා. සිටින් වලට යන්න එපා දැන්. ඔව් එතකොට මට හිතෙනවා දැන් මම මෙඩිටේෂන් එක මේ වීක් වෙලාවක්ද ඒක තමයි. ඒ වගේ. අද මම අර මෑන්ට 30 කිව්වේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔය මට්ටමේදී ඕන්ට වඩා ඉඳ ගන්න ගියොත් එතන නෙමෙයි මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙන්නේ. දැන් අපි ඉඳගෙන ඔහේ ඉන්නනේ ඉතින් තියෙන්නේ නේද? මේ හිත ගිහිලා මාවක්වත් අල්ලන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි ඔහේ වාඩිලා ඉන්නවා. එතන ලොකු දියුණුවක් ගන්න අමාරුයි. ඒක නෙමෙයි වෙන්න තියෙන්නේ. නිකන් බැරිද දැන් මේක තව එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න අනිත් වැඩවලට. දැන් ඇවිදීමේදී දැන් හිතන්න දැන් අපිට ඉඳගෙන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් දැන් බලන්න ඕන ඇවිදීමේදී මේක කරන්න බැරිද නේද? මහා ඩීප් කන්සන්ට්‍රේෂන් එකක් නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අර ඇවිදින කොටත් හිත කොහොමද සැහැල්ලුවෙන් කිසිම තැනක එල්බ ගන්න නැතුව පිහිටන්න නැතුව එකක්වත් දකින්න පේන ඇහෙන මේ එකක්වත් අල්ලන්න නැතුව හිතට පුළුවන් ද සැහැල්ලුවෙන් විතරක් ඉන්න. කිසිම උපාදානයක් තියෙන්න බෑ හැබැයි හිතේ. ඇවිදිනවා හැබැයි. කය ඇවිදිනවා හිත නතර වෙලා. ඔයක ලොකු කියන්නේ දැන් ඇවිදින කයක් හැබැයි නතර වෙච්ච හිතක්. ඊට පස්සේ හිතන්න අපි හිටගෙන ඉන්නවා තව කෙනෙක් එක කතා කරනවා. ඒ වගේ දේවල් කරද්දී පවා හිතන්න දැන් කතාවට පස්සේ අපේ කොයිතරම් දුරට තව ඒක දැන් හිතන්න මම කතා කළා ඉවරුණා. කතා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ හරිනම් මගේ හිත කතා කරන්නත් බෑනේ. නේද? ඒතර කතාවෙන් පස්සේ මගේ හිත නිශ්ශබ්දද? ඔන්න වගේ පැති බලන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හරහා තමයි අපි බලන්න වෙන්නේ දියුණුවක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මං කරපු වැඩක් අල්ලගෙන මම තව දැන් වැඩේ ඉවරුණාට පස්සේ තව ඒ සිදුවීම ඒ ක්‍රියාව අල්ලගෙන මම තව කියවනවා නම් ආයෙත් මම එක් හදනවා. ඒ පැතිනේ තියෙන්නේ. ඔන්න වගේ පැති වලින් තමයි මෙතන දැන් දියුණුවක් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව නිකාං අර හිත ඔහේ තියන් ඉඳීම නෙමෙයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒක වැදගත්. ඒකත් අවශ්‍යයි. දැන් අර අපි මං කිව්වේ අපි ගාක් මගේ හිත කැළඹුණා නම් දවසේ විවිධාකාර මේ හැලහැප්පීම් හරහා ගියා. ඒතකොට සෑහෙන ඉතින් ඔන්න ඩිස්ටර්බ් වුණා. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් කාම් ඩවුන් කළා. ආයෙ පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කළා. මෙයාව නිකන් කඩතලු ටික අයින් කළා නිකන් තෙත මාත්තු කරලා ගන්න ඕනේ ඉතින්. මේ එහෙම නැත්තම් අර පුළුවන් තරම් මේවා ඉන්වෝල්ව් මේ වැඩ කරද්දි කොහොමද මෙයාගේ අපිටම නොකැලඹුණු ගතියක් උපාදාන නොකරන ගතියක් ඒක රැකිලා තියෙනවද? නැත්නම් මෙයා තාමත් ඇතුළට අරන් වද විඳිනවද? දුක් විඳිනවද? ඒව ගැන කල්පනා කර කර තාමත් ප්‍රපංච කරනවද?
කියන ඒවා හරහා තමයි ඇත්තටම මේකේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම දැන් ඔය මේ අවසන් වෙච්ච දැන් මං ඊයේ ඉවර කළා ආවනේ නිසරණේ තුන දවස් 5 එකක්. ඒකෙත් ඔය මෑණි කෙනෙකුට මේ ඔය සේම කිව්වා. ඉතින් සිල් මෑණි කෙනෙක්. ඉතින් මේ මෑණියෝ කියන්නේ දැන් පුතෙක් ඉන්නවා ડોක්ටර් කෙනෙක් කිව්වා. ඉතින් කාලයක් සීල මොනවාද ආරාමවල එහෙම ඉඳලා තිනවා. ඉතින් ඉඳලා ඒ ප්‍රශ්න හින්දා පුතාට කියලා දෙනවා දැන් මට තනියෙන් ඉන්න තැනක් හදලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ දැන් තනියෙන් තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් නිසරණේටත් ඇවිල්ලා ඉතින් භාවනා කරනවා. ඉතින් දැන් ඔය තැනට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්වත් උපාදාන නොකර වගේ ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වෙකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් වාඩි වෙලා ඉතින් පැය ගණන් ඔහොම ඉන්නවා ඉතින්. එතන ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං කෝ දැන් පුතාට කියන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් තනියෙන් හිටියා ඇති. දැන් ආරාමයක් මට හොයලා දෙන්න කියලා. එතන දැන් අපි බලන්න ඕනේ දැන් මට බැරිද මේ ප්‍රශ්න තියෙන පසුබිමක ප්‍රශ්න නොගෙන ඉන්න නේද? මේ ආයාස කර පසුබිමක ආයාසකින් තොරව ඉන්න. බොහොම කැළඹුණ පරිසරයක නොකැළඹී ඉන්න පුළුවන්ද දැන් මට? ඒවනේ චෙක් කරලා බලන්න වෙන්නේ නේද? ඒ නිසා නැතුව මේ මොකක්වත් ප්‍රශ්නයක් නැති තැනක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවා කියන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි ඉතින්. ප්‍රශ්න තියෙන මේ ඔක්කොම අනිත් අය දඟලද්දී මට පුළුවන් දඟලන්න නැතුව ඉන්න. ඒව හරහා තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් මගේ හිතේ දැන් සංසිඳීමක් තියෙනවද? නිකන් yaadena සංසිඳීමක් නිකන් හොඳටම බැහැගත් සංසිඳීමක් නේද? මොනවා වුණත් කැළඹෙන්නේ නැති සංසිඳීමක් තියෙනවනම් අන්න වටිනවා. දැන් අපිට වෙන්නේ එකපාරටම එහෙම එකක් නැහැනේ නේද? අපි ප්‍රැක්ටිස් එක හරහා ඔන්න විනාඩි 5ක් 10ක් ඔන්න හිත තියෙන උපාදාන නොගෙන. හැබැයි ඉතින් ආයි ඔන්න එළියට ගියවම ඉවරයි. ආයි ඉතින් ඒ කියන්නේ පුංචි දේවල් වල කැළඹෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට එහා එකක ටක් ගාලා ආයිත් කැළඹෙනවා. ආයිත් වැටෙනවා, ආයි අල්ලනවා, ආයි ඉතින් අඬනවා. කියන්න බෑ අඬයිද කියලා කියන්න බෑ. ඇඬිලි අඩු වෙන්න ඕනේ නේද? හරි උඩයට ඒ එක්ස්ට්‍රීම්ස් ටික අඩු වෙවි උඩ එක්ස්ට්‍රීම් එකක් නෙමෙයි යට එක්ස්ට්‍රීම්ස් එකක් නෙමෙයි නිකන් මැද ඒ දෝලණය වෙන ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක පොඩ අවම වෙමි නිකන් අර මැද්දේ ඉන්න ගතියකට ඉක්වනිමස් ගතියකට එන්න ඕනේ ඉතින්. ඕකේ කියන්නේ බොහොම එක්ස්ට්‍රීම් එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න පුළුවන් අර අදිමුත්ත තේර ගාථාවෙන්. අදිමුත්ත කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේ මේ ලාබාලයි. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ කැලයක් මැද්දෙන් යනකොට හොරුන්ට අහු වෙනවා. හොරු ටික අල්ල ගන්නවා. දැන් හොරු මේ සායනසව අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන දැන් අරන් යන්නේ මරන්න. මොකද්ද බිල්ලක් දෙන්න දුන්න ඔහොම අපි නිදානයක් තියෙනවා. නිදානට බිල්ලක් දෙන්න දැන් මේ සායනසය අල්ලන් යන්න හදන්නේ දැන්. දැන් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අම්ල තාත්තලා එන්නෙත් නැහැ. මොකද කවුරුත් නැහැ ඉතින්. දැන් මේ අල්ලන් යනකොට උන්වහන්සේත් යනවා ඉතින්. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මරන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඒත් ඉතින් උන්වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. මොකක්වත් හැල හොල්මනක් නැහැ. කෑ ගහන්නේ නැහැ, අඬන්නේ නැහැ. මේ මරන්න එපා කියලා ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. මට ජීවිත දාණය දෙන්නේ, අබේ දාණය දෙන්නේ කියලා එහෙම ඉල්ලන්නෙත් නැහැ. දුවන්න හදන්නෙත් නැහැ. බලන් ඉන්නවා. දැන් එතකොට බය වෙන්නේ හොර දෙටුවා. හොර දෙටුව බලන්නේ කො මාර වැඩක් නෙමෙයි ඒක. දැන් අනිත් මිනිස්සු මෙහෙම දැන් මේ හොඳට මරලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය. ඒ මිනිස්සු කල්පනා කරනවා දැන් මම මේ මීට කලින් අල්ලපු ගත්තාම මේ මැරෙන්න හදනවා මේ මරන්න කලින් මැරෙන්න හදනවා. මට අපේ දාණය දෙන්නේ මට අනේ මෙච්චර ඉන්නවා අරකේ මේකේ අලගොල්ල බලන් ඉන්නවා මේගොල්ල බලන්න මට යන්න දෙන්න කියලා ඉතින් කෑ ගහනවා අඬනවා වැළපෙනවා. ඇද්දගෙනයි යන්න වෙන්නේ. දැන් මේ ආන්දර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද කියලා අහනවා. ඉතින් එතකොට උන්වහන්සේ මාර ලස්සන විස්තරයක් කරනවා අදිමුත්ත තේරගාතා කියලා තියෙනවා. තේරගාතාවල හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එතෙන්දී උන්වහන්සේ කියන්නේ මේකේ මේ සංඛාරා විභවස්සanti තත්තකා පරිදේවනා. මෙතන මේ හුදෙක් සංස්කාර ඇතිලා නැතිලා යනවා. ඉතින් මේකට මම මොකටද දඬන්නේ? දැන් මේ හුදෙක් සංස්කාර විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර මට ඒක වැටහෙනවා. මේ ඒතර මම මොකටද දඬන්නේ? අතීතේ මම හිටියා කියලා හැඟීමක් මට නැහැ. ඊළඟට දැන් මං ඉන්නවා කියලා හැඟීමක් ඇත්තෙත් නැහැ. අනාගතේ මං ඉඳීවි කියලා හැඟීමක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම කියන එක ගැන කිසිම හැඟීමක් නැහැ දැන් උන්වහන්සේට. මම එක් පිළිබඳ කිසිම හැඟීමක් නැහැ. උන්වහන්සේ කියන්නේ සංඛාරා විභවිස්සanti. නිකන් සංස්කාර නැතිලා යනවා එච්චරයි. හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත සංස්කාර ටිකක් තියෙනවා ඒක නැතිලා යනවා. That's all. ඉතින් මට කිසි බයක් නැහැ. තිනකට්ට සමං ලෝකං පස්ස ලෝකං තිනකට්ට සමං ලෝකං යදා පඤ්ඤාය පස්සති. ප්‍රඥාවෙන් දකින්නවලු මේ ලෝකේ ඔක්කොම නිකන් කොළ කෑලි දර කෑලි වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම තතෙක් පුජ්‍යලේ මොකෙක්වත් නැහැ. මාර කියන්නේ ඉතල බලන්න දැන් මේ මරන්න හදද්දී එන එහෙම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් කියන්නේ කොච්චර කියන්නේ අපි උන්වහන්සේලා අතර කොච්චර ગેප් එකක් තියෙනවද නේද? දැන් මේ කිසි සමාවක් නැහැ. දැන් ඔය ටික උන්වහන්සේ ඉතිරි වෙච්ච හින්දා
තමයි අපි දන්නේ නේද? ඉතින් ওই විදිහට රහතන් වහන්සේලා හොරුන්ට අහුවෙලා මැරුම් කාලත් ඇතිනේ එමට නේද? දැන් මේ බේරිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. අර හොර දෙඩුවට බය හිතලා අහපු හින්දායි මේක මේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නේද? රහතන් වහන්සේලා කොච්චර ඇද්ද හොරුන්ගෙන් මැරුම් කාලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. නේද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉතින් ලොකු ગેප් එකක් අපි මේ කතා කරන. අපි මේ පොඩ්ඩක් උපාදාන වලින් තොරව හිත පැවැත්තුවා කියලා මහා දෙයක් නැහැ. ඉතින් කට්ටිය ඉතින් ඕකත් උඩ දාන්න ගන්නවා. ඕක ඉතින් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඕක තව ඩෙවලොප් කරලා ගන්න ඕනේ. කෙලස් ටික දුරු කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අන්න අපිට සැනසෙන්න පුළුවන්. අපිත් මේක යන්තම් පාවිච්චි කරා. මේකේ තව දියුණු වුණා. කෙලස් ටික දුරු කරගත්තා කියලා ඉතින් අන්න පොඩ්ඩක් සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු පරාසයක් තියෙනවා ඇත්තටම. දැන් උන්වහන්සේලාගේ අවබෝධය උන්වහන්සේලා අත්විඳපු නේද? ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ තත්ත්වයක් එක්ක බැලුවාම ඉතින් ඒ බඳු පාත් එකක් තමයි බුදුහාමුදුරු පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. ඒකෙන් තමයි ඉතින් මේ ලස්සන වෙලා තියෙන තවත් කතාව. අන්තිමට හොරු ටික උන්වහන්සේගේ ගෝලිය බවට පත් වෙනවා. බලමු කවුරු හරි හොරු ටිකක් අල්ලගන්නව බලන්න. Anyone has any more questions? Our written questions are over now. අන්න එකක් තියෙනවා. එන්න. Reverend Bhante, Yeah. How do you switch on to Vipassana meditation after concentration? Actually, it depends on how much you have achieved through concentration. So, if you are able to now keep your attention for a considerable period of time without much distractions, then you can actually start investigation. That is where we are giving more prominence to that Vipassana part. Otherwise, you can simply be blissful and just stay, experiencing the concentrated state without starting the observation or without starting the investigation. So this beginning of the investigation indicates that now you are giving kind of a turning towards Vipassana. You can't do it immediately also. You need some amount of concentration in order to do that, because the phenomena that we are looking for are the subtle phenomena. It is not kind of gross phenomena. And those phenomena are also happening here and there in the body, and we don't know where they are going to happen. So you have to have kind of a skill immediately how to focus your attention onto a particular phenomena, and then focus there for a considerable period of time. Then do the investigation. So those are the skills that we need before you jump to Vipassana. Yeah. What type of phenomena? Is it fourth kind of anupassana or what? Fourth kind of fourth kind of mindfulness, chaitasika like? Anything. But basically, we have to start with bodily phenomena. Yeah. That is the more easy, convenient thing, because various bodily phenomena now say you feel hardness, you feel softness, you feel little vibrations, movements, tingling sensations. So likewise, various sensations throughout the body can be used as your first observation. Yeah. Okay, if there are no other questions, yeah. Yeah. Please, yeah, you can use the mic. Yeah. Not related to the upcoming election, right? Far from it. Far from it, right? Thero. Bhante, now when we talk of sankhara, it is always formations. Mm-hmm. And what is made up? Things like formations. Formations made up with? Sankhara.
we can simply say various causes, various conditions, because in general, how Buddha refer them are sankata. They are the prepared. They are the sort of the made up. Yeah. So the causes maybe, I mean, we can go many. Endless maybe. I mean, now say for example, say the physical formations. So I mean, in basic terms, we are talking the Patavi, Apo, Tejo, Vayo. So these are the main primary elements. What a physical, say, formation has built up with. So likewise, if you consider the mental formations, the basic primordial type of formations are the building block, we can say, are the Vedana and Sanya, the feeling and perception. So likewise, so if we consider the Rupa, the forms, we can say the very basic building blocks are the 4 elements. Yeah. If we consider the mental side, the Chetasika part, the very basic elements are the Vedana and Sanya. Yeah. And Punyabhisankara, all that. Then how come that breath is considered as Sankara? Yeah. Kaya Sankara? That is my question. That is my question. That happens automatically, involuntarily, not by us. Not by us. Yes, that automatically happens. So how come that it is Sankara? Yeah, I mean, Sankaras is not essentially to be made by us. Sankaras are more broader. They can be voluntary as well as involuntary. It can happen because of someone else's influence, because of your own initiation. Many things are there. So it is very well explained in another sutta where Buddha mentioned Samangva Uppajjati Kaya Sankarang, Samangva Uppajjati Sanchetanang. Likewise, I mean, this ultimately it can come to say Chetana, mental formations. So they can happen because of your own initiation or someone else's influence. And again, Sampajanakari, Asampajanakari. So that means with your knowledge, with some awareness or without awareness. So likewise, I mean, the formations are in a way fairly broader. It is not a must for them to happen because of our own initiation and because of our own knowledge, but it can happen due to many reasons. By a natural process even. Yes. Sure. Now even, I mean, Sankharas we can consider now even all these what's going on, say physical things. So they are also forms, we can say. In general, all the 5 aggregates we are calling as Sankhara, Sabbe Sankhara, Anicca. Now, so even those birds singing also can be a Sankhara. Correct, yeah. I mean, the Sankhara term is a kind of an umbrella term where we refer to all the conditioned phenomena. Sankata. Sure. Sankata, the most, whatever the phenomena, made up phenomena. They have prepared due to various causes and conditions. So, I mean, what we experience is that basically. So apart from that, except say, when the mind is not associating anything, say that is where you are not associating any sankhara. Other than that, all our experience is based on sankhara. We are in the sankhata world. I mean, this world is sankhata, the prepared. So what we experience is that. So what are non-sankhara? Only the nirvana? Nibbana. Asankhata. That is the asankhata. Only the nibbana. We can say so. Right. That is where now actually these are some interesting areas. Now sankhara, if you are referring the 4th aggregate, if you are particularly taking out that 4th aggregate, now Buddha mentioned one property of sankhara is you are further preparing the form aggregate to be a form. And you are further preparing, further fabricating, further adding and subtracting and all these preparations you are doing to the feeling aggregate, to the perceptions aggregate. So likewise, the sankhara, in terms of the dynamic process, it has the capacity to further prepare. So the sankhara aggregate is the one who is responsible for all these further preparations. So inside our mind, so when I see this, so probably I can further prepare it. I can add value to that.
I can make some internal likes and dislikes. I can have various feelings to that. So likewise, I further prepare based on this. So likewise, all these preparations are part of sankhara. The sankhara skandha is responsible for doing that. Yeah. So on the other hand, so Buddha highlights not preparation. That is where we can call, instead of sankata, making further preparations, now you are minimizing the preparations, reducing the preparations. You see things as they are without adding to it, without subtracting, without dividing, without multiplying. You just see as it is. See as it is. You are not making any further sankharas. So therefore the Nibbana in the ultimate sense mentioned as Sabba Sankhara Samata. Stilling of all formations. Sabba Sankhara Samata. I understand, Bhante. Thank you. Yeah. Then, Bhante, there's another thing that I want to clarify. That is the difference between vichara and manasikara. Now manasikara basically is, now say I am looking at this direction. Now if I want to see this, now I need to turn my attention here. So attention is very much that you are turning your say cognition process to that area. So that we can say as the manasikara. So now manasikara alone is not enough. Now you need to investigate. That investigating part is the vichara. So you need to turn your mind, manasikara, and now you need to investigate. So that is the vichara. Then what about vitakka vichara? So manasikara equals vitakka? No. Now you are turning. Now you need to apply your mind again and again. So now that's why I would say, for example, now I am interested of this. Now I am not interested of the watch, the clock. Now if I want to pay attention and investigate the time, now I need to pay attention to that. Now manasikara. Now I apply my mind, that is vitakka. Now I am observing what's the time. All right. That is the so order. 3 actions. That is the order. Manasikara, vitakka, vichara. Vichara. I mean, we can't say that's the order. I mean, quick, so quick. Yeah, I know. Yeah, right. That's why, I mean, these things are, instantaneous. Bhante, one more question. Is it all right? Yeah, 1 minute, yeah. That is, Manjana, as I understand by reading Mula Pariyaya Sutta, is something related to formation of I. Mama, mage, atmaya. So does that, is it limited to, Manjana is limited to only that? That's the thing. Yesterday we have taken the Javakalapi Sutta to discuss here. So that Buddha refers as Manjana, Manyati, and the translation is conceiving in English. So I am is a conceiving. What is that in Pali? Asmiti bhikkhave manyita metang. Ayang ahang asmiti manyita metang. Rupi bhavissanti manyita metang. So likewise Buddha continues to mention Mula Pariyaya as well as in the Yavakalapi. Many places Buddha repeats the same phrase. So I am is a manjana. This is I am is a manjana. Say you refer your photo in a group photo and say, oh, this is I am. So likewise, this is a manjana. So likewise, so what is your question? That is, I wanted to clarify. Now, my children, my husband, my house, my degree, all that is manjana. No, that's the thing. That another we need to little bit careful. Now, assume that you are talking to another person. You need to communicate. So without the sense of I am, even the arahants are using the terminology. That has a big difference in a way. Now, when we are talking, we have a lot of possessiveness inside, and I need to highlight myself as a person. Say now I need to kind of with a big ego. I am talking. Okay, you don't have a degree. I have a degree. So, that's a sense of I is very strong. Comparing and all this. You are looking down on another person. You are highlighting yourself. So the sense of I is very, very, very high. But on the other hand, when consider the arahants, so Buddha mentioned, they also talk, okay, this is my robe, or this is I am walking, this is I am going on village pindapata, like that. They also use the terminology, but without that kind of a conceit.
So that's the complete difference. So, I mean, they know for easy communication with the others, I need to use kind of a language. That's all. Other than that, there is no intrinsic I. So they have that deeper understanding, unlike us. I mean, when we are talking, I am talking, I am referring, I am preaching. So there may be a strong I. There's a possibility that I am referring a strong I. If without such strong I, if I am referring, no problem. Just for the sake of communication. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ අර කපිලවස්තු පුරෙන් එන සුළඟත් මට සැපයි කියලා නේද? ඔව් ඒකත් එහෙමයි. අනිත් එක දැන් ඔය ජාතක කතා කියද්දි. දැන් ජාතක කතා පොත්වල එනවනේ මේ මහණෙනි මේ එදා මෙන්න මේ බඹතත් විදියට බඹ රජුගේ මමයි කියලා කියනවනේ දැන්. අපිට හැංගෙන්නේ නිකන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ මම ඉන්නවනේ තාම. එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් නේද? නැත්තම් කොහොමද කියන්නේ නේද? ඒක අපි බලන්න ඕනේ දැන්. අපිට ඔය දැන් කතාව කියලා දෙන්නත් ඕනේ. මේ දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධය කියලා දෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒකට කියනවා මහණෙනි එදා මේ බ්‍රහ්මදත්ත නමින් රජ වුණේ මේ අද මේ බුදු බණ කියන මම්ම තමයි කියලා කියනවා ඉතින්. He has to use the terminology available. එච්චරයි. And prapancha is going beyond all that. ඒක තමයි. දැන් ඔය ටික තමයි දැන් අතර මටත් එන්න අවශ්‍ය දැන් ඔය අවකලාපී සූත්‍රය හරහා. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ මම කියන එක එන්න පුළුවන් පැති රාශියක් බුදුහාමුදුරු එතන පෙන්නන ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම 5ක්. දැන් එතකොට I am කියන එක මඤ්ඤණා පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි එන්නේ. එතකොට ප්‍රපංච පැත්තෙනුත් එනවා කියනවා. ඉංජිත පැත්තකින් එනවා කියනවා. මඤ්ඤිත ඉංජිත නේද? ඔව් ප්‍රපංචිත ඔන්නෝම පැති 5ක් පෙන්නනවා මේ යවකලාපී සූත්‍රය. ඒ ටික තමයි අත්‍තරම අපි දැන් මේ සාකච්ඡාවෙන් පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මම කියලා හැම හැඟීමක් එන්න විවිධ හේතු බලපාන්න පුළුවන්. ඒ ටිකක් තමයි බුදුහාඳුරෝ එළියට අරන් තියෙන ඔය පෙන්වන්නේ යවකලාපී සූත්‍රය. නිකම්ම මඤ්ඤණා කියන විතරක් සලකන්න බෑ. තවත් පැති තියෙනවා. ඔව්. ඒකට ප්‍රපංච කිව්වහම අර අභිබවලා beyond and encompassing everything. මේ ඔක්කොම අතර මට නම් හිතෙන්නේ හරි inter relationships තියෙනවා. එකකට එකක් තව එකට උදව් කරනවා. හරිම නිකන් පඹ ගාලක් වගේ තමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න දැන් ඉස්සෙල්ලා දැන් ඒ මඤ්ඤණාවක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන conceiving. දැන් මෙතන මම ඉන්නවා මම කතා කරනවා කියලා එහෙම feeling එකකින් කතා කරන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මම මේ මනසේ inherent quality එකක් තියෙනවා නිකන් විහිද යන ගතිය. විහිද යනවා කියන්නේ එක එක පැති වලට විහිද යන ගතිය. එක එක අරමුණු අල්ල විහිද යන ගතිය. ඒක තමයි ප්‍රපංච කියන්නේ. sort of proliferation. other than that ඒ කියන්නේ එක එක direction හරහා නිකන් බූවල්ෙක්ගේ දැන් හිතන්න අඬු පහක් හරි කීයක් හරි. ඒතර දැන් ඒවා සමාන්තර විහිද යන ගතියක් නේද? එයාට දැන් මොකක් හරි අල්ලන්න ඕන නම් එයා ඒ අඬු පහම දැන් හිතන්න අපිට අල්ලන්න ඕනේ මේක. ඒකට මම තනි ඇඟිල්ලෙන් අල්ලන්නේ නැහැ නේද? ඕනනම් මට ඇඟිලි දෙකෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඇඟිලි තුනෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඇඟිලි හතරෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. පහෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පහෙන්ම මං අල්ලනවනේ. නේද? ඒතර එක පාටම දැන් එන විහිද යාමක්. ඒතර මනසේ තියෙන ඔන්න වගේ විහිද යාමක් විවිධ ඩිරෙක්ෂන් හරහා ඔන්න විහිද යනවා. ඒක ප්‍රපංච වශයෙන් පෙන්වන්නේ. ඒ විහිද යාම නිසා ඔන්න මම කියලා එකක් හිට ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ප්‍රපංච වල තියෙන භයානකකම තමයි ප්‍රපංච විසින් මිනිහා යටත් කරගන්න එක නේද? ඉතින් මට හිතෙන්නේ මඤ්ඤණා පැත්තෙත් ඉතින් ඒක නැත්තේ නැහැ නේද? දැන් මම කියලා strong sense I am කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්න කල්පනා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ප්‍රපංච වෙලා utterly conceited විතරක් නෙමෙයි නිකන් පැටලීමක් නේද? ඔක්කොම ටික හිතන්න දැන් මේ ආකාර පහම අන්තිම අතරමඟදී එකතු වෙලා ඒගොල්ලොම සපෝට් කරගෙන අපි අනාතයි ඉතින්. sorry තමයි ඊට පස්සේ නේද? කොහෙන් පටන් ගත්තද කියලා හොයාගන්නවා ඊළඟට. මේක මඤ්ඤණාවන් නිසා ආවද ප්‍රපංචයක් නිසා ආවද හොයාගන්න බෑ. නේද? හරි අසරණයි ඉතින්. අතකින් අපේ මනස වැඩ කරන්නේ තනිකරම ඒ කියන්නේ මේ අපිට හතර විදිහට මේ බැලුවාම. ස්වාමීන් වහන්සේ මට හිතෙනවා මේ අඩිය තියෙන තැන උගුල්. හැම තැනම උගුල්. බැලුවත් උගුලක්, හිතුවත් උගුලක්. මර උගුල් ඔක්කොම. හිතුවත් උගුලක්. හිතුවත් උගුලක්. සම්පූර්ණත් ඉතින් ඒකනේ අර ඒකෙත් අර ඊයේ බුදුහාඳුර කියන්නේ ඒකනේ මේ මොකේද ඒ අවකලාපේ සූත්‍රයේ. දැන් අර කවුද වේපචිත්තේ බැඳලා ඉන්නේ මේ ඒ බැඳුම දැන් එයා කල්පනා කරන්නේ දැන් කවුද මේ දෙවියෝ හොඳයි අසුරයෝ නරකයි අසුරයෝ නරකයි මම ඒ හින්දා දෙවියොත් එක්කම ඉන්නවා. එතකොට දැන් බැමි ටික ඔක්කොම ලිහිලා හරියම සතුටින් ඉන්න පුළුවන්ලු. ඒක අනිත් පැත්ත කල්පනා කරොත් දැන් එයා ඉල අසුරෙක්නේ. අසුරයෝ හොඳයි දෙවියෝ නරකයි. මම දෙවියන්ගෙන් බේරලා ගිහිල්ලා මම අසුර විමානට යන්න ඕනේ.
එතකොට ඔන්න බැඳෙනවා. එතකොට මේ සිතුවිල්ල මත පදනම් වෙච්ච බැඳීමක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් බුදුහාඳුරෝ ඕක රිෆර් කරලා කියන්නේ මොකද්ද? මහන්නේ ඊටත් වඩා සටල්, ඊටත් වඩා සූක්ෂමයි මේ මායාවේ පැම්ම. මම ඉන්නවා කියලා හිතාගත්තත් බැඳිලා. මම කියලා හදාගත්තත් ඒත් බැඳිලා. ඉතින් බලන්න කොච්චර සටල්ද කියලා නේද? දැන් අපි භාෂා හදාගෙන මේවා රිෆර් කරන්න ගිහිල්ලා ඩෙන්ටිටි කාඩ් හදාගෙන මේ પાස්පෝර්ට් හදාගෙන ළමයි හදාගෙන ගෙවල් හදාගෙන ඡන්ද හදාගෙන කෝටියක් දේවල් ඔක්කොම හදාගෙන මමනේ හයිලයිට් කරන්නේ. නේද? කෙනෙක්වනේ හයිලයිට් කරන්නේ. බැඳිලා ඉතින් ආයි මාරයට අහුවෙන්න ටික මාරයට ෆුල් පාටි දානවා අපි මේ නටන නාඩගම් දැකලා. ඔව් ඒක තමයි. අන්න හරි. ඔව් සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මනසේ සංසිඳීමක් ඇති වෙන්නම ඕනේ. මනසේ සිද්ධ වෙන මේ අහුවිලි ටික තේරුම් ගන්න. අපි නිකන් මේ ලොකුවට ගිහිල්ලා මිනි මරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පව් මේ කියන්නේ මේ පැත්ත කතා කරද්දී ලොකුවට මේ එළිය ගිහිල්ලා හොරකම් කරන්න හරක් මරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඉන්නවා මම පොරක් කියලා හිතාගත්ත ගමන් ඉවරයි ඉතින්. ඊට පස්සේ ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් අහුවෙලා. මාරයට ඉතින් ඔක්කොම අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තේරුම් ගන්න එපා. විසඳුමක් තේරුම් ගන්න නේද? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා දැන් සූත්‍ර දේශනා අනුසාරයෙන් ධර්මයක් අසුරු කරනකොට ඔන්න තේරෙනවා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මේ අහුවෙලා ඉන්නේ. හරිම සූක්ෂමයි. එතකොට අන්න නුවණ පාවිච්චි කර ඒ සූක්ෂම තැන් වලින් බේරි මායාවෙන් බේරි ආයුතු ගමනක් තියෙනවා. Thanks to you and Nayaka Thero. And Katakurunde Mahathero. Yes. After coming for meditation, both my husband and I, we separately decided not to associate with any mass media. About 5 years ago, we stopped reading papers. Mm-hmm. We gave out the television, radios to everybody. Now we are very happy because you don't get in. නායක හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම තියෙන කුණු කන්දල් එකතු කරලා එක ගුලියක් හදලා උදේට අපිට පොවනවා කියලානේ. So we don't drink that guliya anymore. Very good. Yeah, we are very satisfied, Bante. I just wanted to tell you. Correct. Yeah. ඔබ වහන්සේලාට පින් සිද්ධ වෙනවා. Very good. Hari, then we went to wind up now. Many questions are coming. Good. Yeah. And then තව question එකක් තියෙනවා. උද්දච්ච කුක්කුච්ච එකයි ප්‍රපාණ්‍ය එකයි අතරේ වෙනසක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ඒක ගැන කතා කරමු අද. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් බුදුහාඳුරෝ ඊළඟට ගන්න ඔය මම අද අපි ගත්තේ සාකච්ඡා කරන්නේ අවකලාපි සූත්‍රය. ඔක ඔය පැත්ත ගැන කතා කරනවා. ඒක ඉංජිත කියලා කතා කරන්නේ ඔන්න කම්පන වෙන ගතිය. හිතට නිකන් ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හිතට නිකන් නැවතිලා ඉන්න බැරි ගතියක් හිතේ තියෙනවා කියලා කියනවා. ලෙඩක් කියලා කියනවා ඒක. ඒ කියන්නේ restlessness කියන එකයි මේ ප්‍රපංචය කියන්නේ දෙකක් කියලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඔව්. හොඳයි. We'll wind up the session here. Then we'll going to start the Dhamma sermon at 3 p.m. because the power cut at 4. Sorry. Yeah. So there's a little sharing of merits. So 21st January. Breakfast dana was by Dilhara Fernando. Her birthday falls on 23rd. We wish her good health and contentment. Blessings for Harin's speedy recovery. Lunch dana was by Gayani Gunawardana, who will be turning to 50 in January. We wish her good health and happiness and success in all her future endeavors. Blessings also goes to her daughter Diendra Pereira for a successful medical career. So with this, maybe at the end of the sermon, we'll do the formal sharing of merits. These are just for reminders for today's dana offering. Okay, then we'll wind up the session here.